Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about identifiers in Python. So, ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, సో హియర్ ఐడెంటిఫైయర్ ఈజ్ a user defined name given to identifiers like classes, functions, variables, modules or any other objects in Python. So, for example, int a is equals to 10 అని రాస్తాం మనం Cలో. ఓకే, బట్ ఇన్ పైథాన్ దెర్ ఈస్ అ డైనమిక్ డిక్లరేషన్, సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు యూస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ వేరియబుల్, 10 ఈజ్ అ వాల్యూ. సో వీఆర్ అజైనింగ్ 10 వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్కి మనము ఏ అనే నేమ్ ఇచ్చాం, దట్ ఈస్ ఏ. ఓకే, సో ఇలా ఒక వేరియబుల్స్కి నేమ్స్ ఇవ్వడాన్ని, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్కి నేమ్ ఇవ్వడాన్ని we call it as identifier. Why we are giving names to these variables and functions? To identify. సో ఒక వేరియబుల్ని కానీ ఫంక్షన్ కానీ మనం నేమ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే టు ఐడెంటిఫై, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. సో దట్స్ వై దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఓకే, సో in other words, a name in Python program is called identifier. Whatever the name in Python is known as identifier. సో దేనికైనా కూడా మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చాము అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆర్ క్లాస్ ఆర్ ఏ మాడ్యూల్, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, సో ఐడెంటిఫైయర్స్ అన్నాం కాబట్టి మనం నేమ్ ఎలా పడితే అలా ఇవ్వకూడదు. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ వైల్ గివింగ్ ద ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్స్. ఓకే, సో కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుతూ మనం వేరియబుల్స్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఫంక్షన్స్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు, అలాగే క్లాసెస్కి కూడా నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఏ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఆ రూల్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో హియర్ రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇన్ పైథాన్. సో ఈ రూల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పైథాన్, ఫర్ ఆల్సో C++ అండ్ జావా ఆల్సో. సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా కూడా మనము ఐడెంటిఫైయర్స్కి ఈ రూల్స్ని ఫాలో అవుతాం. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు పైథాన్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఐడెంటిఫైయర్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, డిజిట్స్, అండర్స్కోర్. ఓకే, సో హియర్ identifier involves the combination of characters, those are A to Z, and also digits 0 to 9 and underscore. Okay, so identifier should involve these following characters, digits and underscore. So here letters in lowercase A to Z or uppercase. సో లోయర్ కేస్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అప్పర్ కేస్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డిజిట్స్ ఆర్ 0 to 9. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ అండర్స్కోర్ సింబల్. సో ఇవి మాత్రమే మన ఐడెంటిఫైయర్లో యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ రూల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్ కెనాట్ బిగిన్ విత్ ఏ డిజిట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ ఇలా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, 7a is equals to 10. So here 10 is a value, 7a is a variable name. But here variable name should not start with a digit. So ila start avakudadu. Okay, if an identifier starts with a digit, it will give syntax error. So syntax error ni adi provide chestundi. Kabatti variable name eppudu kuda digit tho start avakudadu. So mari dento start avvali? ఆల్ఫాబెట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అండర్స్కోర్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ డిజిట్తో మాత్రం స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ పైథాన్ కీవర్డ్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ నేమ్స్ దట్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ పైథాన్. సో కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? కీవర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, ఇఫ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. ఓకే, సో దీస్ కీవర్డ్స్ హ్యావ్ ప్రీడిఫైన్డ్ మీనింగ్. సో వీటికంటూ ఆల్రెడీ ఒక మీనింగ్ ఉంది. సో ఇలాంటి కీవర్డ్స్ని మనం వేరియబుల్స్ నేమ్స్గా యూజ్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10, ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఇఫ్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్, సో కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్స్. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ రూల్ ఈజ్ వైట్ స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. So I am giving A, B is equals to
12. Okay, 12 is a value, AB is variable name, but here you are giving space, so this is not allowed. Okay, next, special symbols like not, at, hash, dollar symbol, percentage symbol, etc. are not allowed in identifiers. Special symbols are not allowed for identifiers. So special symbols ni మనం అసలు యూజ్ చేయకూడదు. A at is equals to 10. So this is special symbol. Special symbols are not allowed. Okay. Next, Python identifiers cannot only contain digits. సో పైథాన్ ఐడెంటిఫైయర్స్లో ఓన్లీ డిజిట్స్ మాత్రం ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హై. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. The identifier is a combination of alphabets, digits and underscore. But it should not contain only digits. Digits మాత్రమే ఉండకూడదు. There is no restriction on the length of identifier. The identifier length can be any length. ఓకే, సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా కూడా యూజ్ చేసి మనం లెంత్ని ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. We all know Python is case sensitive language. Okay, what is case sensitive? Case sensitive means uppercase letters and lowercase letters are different. So here I am giving 10 to A, memory location is allocated, 10 is stored. And I am giving A is equals to 10, again memory location is allocated, 10 is stored. Okay, so here small a and capital A are different. So that's why Python is known as case sensitive language. Uppercase letters are different and lowercase letters are different. Okay, na? Yes. Next, so these are the some valid identifiers example. So you need to remember all the rules while giving the identifier names. Okay, so let's see. First one is ABC 1 2 3. So the rule is the identifiers may contain alphabets, digits or underscore. So here identifier contains alphabets and numbers. So this is valid. Why? Because here special symbols are not there, keywords are not there, spaces are not there. So that's why this is valid. Next one is ABC underscore DE. So alphabets are involved and underscore is involved. No special symbols are there, no spaces are there, and it is not started with a digit. Okay, it is also valid. Next, underscore ABC. So this is also valid. Why? Because the identifier name should not start with a digit, but it should start with either alphabet or underscore. Okay, next one is ABC. So this is capital ABC. Okay, only alphabets are there, it is valid. And small ABC. So this is a different variable and this is also one different variable. Okay, these are the valid identifier names. Let's see some invalid identifiers names. So the first one is 1 2 3 ABC. This is invalid. Okay, tell me why? Why? Because so here the identifier started with digits. So the identifier should not start with digit. So ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్స్ అనేవి డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, ఏదర్ ఆల్ఫాబెట్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి లేకపోతే అండర్స్కోర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్. వై? బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ స్పెషల్ సింబల్ at. This is also not valid because it contains only digits and it started with digit. So that's why. Next, for. Why for is not valid? It contains only alphabets, but for is a keyword. Okay, you all know while loop, do while loop and for loop. So for is a keyword. Keywords are not used for variables names, identifier names. Okay, so these are the some valid and invalid identifier examples. Let's see the example program for identifiers. So first of all, I am storing num is equals to 10. So here 10 is a value, num is a variable name. So some memory is allocated for num and value 10 is stored. Okay, next we are printing the value in num. So 10 will be displayed. 10 will be displayed. Next, underscore x. Underscore x is a variable name. It is an identifier. 100 is a value. Okay,
So next I am displaying the value in underscore x 100. Okay, next a underscore b, it is also valid, is equals to 99. Next I am displaying hash 99. Okay, so in this way we can use the identifier names. Okay, so I hope it is clear. Identifiers in Python. If you have any doubts regarding to this video, please comment me in the comment section. For more videos, please subscribe my channel. Thank you.